வெல்கம் டு EMR Physics 12th Physics Unit 1 எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எ டைபோல். அதாவது ஒரு டைபோல்னால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது. இதில் ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது. கேஸ் 1ல் வந்து we are going to find the electric field at a point on the axial line. அதாவது ஒரு டைபோலினுடைய ஆக்சியல் லைனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் கேஸில் வாட் இஸ் த ஃபீல்டு ஆன் த ஈக்குட்டோரியல் லைன், வாட் இஸ் த ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் ஆன் த ஈக்குட்டோரியல் லைனுங்கிறத செகண்ட் கேஸில் பார்க்குறோம். ஸோ தெர் ஆர் டூ டெரிவேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் we are going to find the electric field at a point on the axial line. இது வந்து கேஸ் 1. செகண்ட் கேஸ் இஸ் electric field at a point on the equatorial line. Okay. Now let us consider these are the two equal and opposite charges separated by a small distance. That is plus q and minus q are the two equal and opposite charges. They are separated by a small distance 2a. அதாவது 2aங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். இந்த சார்ஜினுடைய மேக்னிடியூட் வந்து q. ஒரு சார்ஜை ப்ளஸ் க்யூன்னு எடுத்திருக்கோம், இன்னொரு சார்ஜை மைனஸ் க்யூன்னு எடுத்திருக்கோம். ஓங்கிறது சென்டர். ஸோ O is the center of the dipole. இந்த ஓவில் இருந்து ப்ளஸ் க்யூ அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும், ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஓவில் இருந்து மைனஸ் க்யூ வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்னா ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஏன்னா 2aங்கிறது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஓங்கிறது சென்டர்னா சென்டர்லேருந்து இது வந்து ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும், இது வந்து ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் த சென்டர் ப்ளஸ் க்யூ அண்ட் மைனஸ் க்யூ ஆர் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ. அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து குறிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு we are going to find the field at this point, field at P. The point P is at a distance r from the center of the dipole. So r is the distance of the point from the center of the dipole. இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் வந்து ப்ளஸ் க்யூவில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும், இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர், இதிலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ. அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது, ஆர் மைனஸ் ஏ. சிமிலர்லி ஹியர் டு ஹியர் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர், ஹியர் டு ஹியர் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஏ. தேர்ஃபோர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ. அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆர் மைனஸ் ஏ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் ப்ளஸ் க்யூ அண்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஏ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் மைனஸ் க்யூ. இதுதான் மெயினானது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம ஃபீல்டினுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே. ஸோ கன்சிடர் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் மைனஸ் க்யூ அண்ட் ப்ளஸ் க்யூ separated by a small distance 2a. This is known as the electric dipole. 2a is the distance between the dipole. Now O is the center of the dipole. Let P is the point on the axial line of the dipole. So what is meant by axial line அப்படினா, axial line is the line joining the center of the two charges. So the line joining the center of the two charges is known as axial line. இந்த axial lineல Pங்கிற பாயிண்டில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். The point P is at a distance r from the center of the dipole. So the point P is at a distance r minus a from plus q and r plus a from minus q. Therefore the point P is close to plus q. அதாவது Pங்கிற பாயிண்ட் வந்து எது க்ளோஸாக இருக்கும், ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது. ஓகே. Now let us write the general expression for the electric field. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E is equal to electric field nuடைய expression E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by distance square. அது வந்து distance வந்து dன்னு இங்கே general expression எழுதுறதுனால dன்னு எடுத்துக்கிறோம். So d square into direction is given by the n cap. General expression for the electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by d square into n cap. Qங்கிறது சார்ஜ், d ஸ்கொயருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர், n கேப்ங்கிறது த டைரக்ஷன்
of the electric field. So first நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் க்யூனால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு at this point and minus க்யூனால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு at this point அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So the field due to plus q அதை வந்து E plus அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ E plusங்கிறது என்ன அப்படின்னா E plus is the field due to plus q which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் q அந்த ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜிலிருந்து Pங்கிற பாயிண்ட்டு என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது R மைனஸ் ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ R minus A is the distance of the point from plus Q. So R minus A whole square is the distance square into unit vector P cap, and this P cap is the unit vector which is away from the charge. So E plus is the field at P due to plus Q. Similarly we can write E minus. E minus is equal to, what is this E minus? E minus is the electric field at P due to minus Q. This is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge is minus Q divided by R plus A square into P cap. So E minus is the electric field due to minus Q and E plus is the electric field due to plus Q. So the total field can be written as E total is the electric field at P due to the dipole. So dipole நால என்ன electric field னா plus Q நால என்ன electric field, அதுக்கப்புறம் minus Q நால என்ன electric field. So what is the total electric field due to the dipole? So E total is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R minus A whole square unit vector minus Q divided by 4 pi epsilon 0 R plus A whole square into the unit vector. So the unit vector nuடைய direction எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா unit vector nuடைய direction is away from the point P because E plus வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். E plus ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னா E plus is close to P. அப்போ the field due to positive charge is strong and the field due to negative charge is weak. Therefore இதனுடைய வெக்டர் சம் பார்த்திங்கன்னா எந்த வெக்டர் அதனுடைய எந்த வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த வெக்டர்னுடைய டைரக்ஷன் தான் ரிசல்டன்ட்னுடைய டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் P cap is the unit vector of the total electric field and it is from plus Q. That means that here if you see the diagram, now we can write the direction of E plus is like this. இதை ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. ப்ளஸ் க்யூனால் வர்ற ஃபீல்டு வந்து அவே ஃப்ரம் த சார்ஜாக இருக்கும். மைனஸ் க்யூனால் வர்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டுவோர்ட்ஸ் த சார்ஜாக இருக்கும். E minus. So this is the direction of E minus. நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு டுவோர்ட்ஸ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்க்கு அவே ஃப்ரம் த சார்ஜாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபீல்டு டியூ டு ப்ளஸ் க்யூ, திஸ் இஸ் அ ஃபீல்டு டியூ டு E மைனஸ், தட் இஸ் மைனஸ் க்யூ. தேர்ஃபோர் இது வந்து க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாராக இருக்கிறதுனால த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினுடைய வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், இது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும், இதை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நெட் எப்படி இருக்கும்? நெட் வில் பி அலாங் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் E plus. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ total electric field.
இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 pi epsilon 0. இது காமனாக இருக்கிறதுனால இதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். Q is also common, therefore that can be taken out, and remaining is 1 divided by r minus a square minus 1 divided by r plus a square into the p cap unit vector. Okay, if you simplify this, then what we will get is 1/4 pi epsilon 0 q. இங்கே வந்து எல்சியம் எடுத்துக்கிறோம். எல்சியம் எடுத்தோம்னா r minus a square into r plus a square. இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த டினாமினேட்டரை வச்சு 1 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா r plus a square. Similarly, ஸோ இந்த டினாமினேட்டரை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மைனஸ் r minus a square. So if we simplify, then we will get E total is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q. நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 4r a கிடைக்கும். டினாமினேட்டரை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா r ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இன்ட்டு p கேப். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். இதனுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் நியூமரேட்டரை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு 4rஏன்னு வருது. டினாமினேட்டரை வந்து நம்ம எழுதும்போது r ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் அ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். சப்போஸ் இஃப் a is less than r, then we can neglect a in the denominator. டினாமினேட்டரில் ஏவை நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா r ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் வில் பி r to the power 4. இதை வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ E total is equal to, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து லெஸ் தேன் ஆராக இருக்கும்போது, அதாவது ஏ இஸ் லெஸ் தேன் ஆராக இருக்கும்போது நம்ம டினாமினேட்டரில் உள்ள ஏவை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம், நியூமரேட்டரில் நெக்லெக்ட் பண்ணலை. நியூமரேட்டரில் நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது, இங்கே வந்து சப்ட்ராக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஸ்மால் வேல்யூவை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால அதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்மால் வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்மால் வேல்யூவை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ 1/4 pi epsilon 0 q into 4r a divided by r to the power 4 into p cap. Now we can cancel one r and hence we will get 1/4 pi epsilon 0 q 4a divided by r cube into p cap. We can write this 4a as 1/4 pi epsilon 0 q 2 times 2a. So 2 can be written here and 2a. இதை பிரித்து எழுதிக்கிறோம் r cube into p cap. So the 4aங்கிறது எப்படி எழுதிருக்கோம்னா 2 into 2a எழுதியிருக்கோம். This is equal to 1/4 pi epsilon 0 2 into q into 2a. ஸோ க்யூங்கிறது என்னது சார்ஜ், 2aங்கிறது என்னது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ். ஸோ சார்ஜ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டைபோல் மொமெண்ட். டைபோல் மொமெண்ட் p. ஸோ p into p cap is a p vector divided by r cube. p vector is equal to q into 2a into p cap. So this is the dipole moment. So the total electric field due to the dipole is E total
is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 2p vector divided by r cube. It is the total electric field at a point P along the axial line of the dipole. So இந்த total field னுடைய direction எப்படி இருக்கும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். The total field, the direction of E total is along the axial line from plus q. So E total direction வந்து along the line இருக்கும், line joining, and it is away from plus q இருக்கும். So the net field, total field னுடைய direction வந்து, the total field E total னுடைய direction is along the E plus